Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, good morning students. So again we are going to continue the problems on the centroid of a triangle as well as the area of a triangle. So here there are some shortcut methods to solve the problems. So we shall discuss those shortcut methods and we can apply in the competitive part. So to find whatever they will ask by the given data. So now we are going to solve some of the problems related to the centroid of a triangle. So now ABC is a triangle. So G is the centroid and D is the midpoint of. So here ABC is a triangle. ABC is a triangle. G is the centroid. G is the centroid. And D is the midpoint of. D is the midpoint of BC. If the vertex A coordinates are 2, 3 and the coordinates of the centroid are 7, 5. We have to find the coordinates of D. We have to find the coordinates. We have to find the coordinates of D. So here solution, first to express the given data in adana figure alli express ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, then easily we can identify how we can solve the question. ABC is a triangle. Now D is the midpoint of BC. Now you join AD. G is the centroid of a triangle. The vertex A is given as 2, 3 and the centroid is given as 7, 5. So now we have to find the coordinates of D. D here. So now here AD is the median here. AD becomes the median and G, the centroid, lies on the median. So now we can't use any distance formula like that. For this problem, we have to think how we can solve and find the coordinates of D. Here, by seeing this one, we can say that the centroid G divides the line joining the points A and D internally in the ratio 2:1. So here we can consider that G divides the line joining the points A and D internally in the ratio 2:1. And hence we can find the other end, that is, let the other end D be the coordinates of D. You take it as x, y. Here we have to use the internal division formula. Then here let D equal to x, y. So here A is given, G is already given. Now we know that. So G divides AD internally in the ratio
in the ratio. So ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? 2:1. That means here in place of m we have to substitute 2 and in place of n we have to substitute 1. And here hence we have to take it as x1 comma y1 and you take this as x2 comma y2. By internal division formula g divides p divides ಅನ್ನೋ ಬದಲು g divides ಅಂತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ g ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಎಡಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. m into x2. So x2 ಜಾಗಕ್ಕೆ x ಇದೆ, m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಇದೆ. That is 2x plus nx1. n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇದೆ, x1 ಜಾಗಕ್ಕೆ 2 ಇದೆ. Divided by m plus n. 2 plus 1. m into y2. m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2. y2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ y ಇದೆ. Plus n into y1. y1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ. Divided by m plus n. Now there is an equality between the two coordinates and hence we have to equate xx coordinate and yy coordinate to get the result. So now equating the x coordinate. ನಾವು ಬಲಗಡೆ ಭಾಗನ ಮುಂಚೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. That is 2x plus 2 divided by 3 equal to 7 and y coordinate ಅನ್ನು equate ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2y plus 3 so divided by 3 equal to 5. Now 2x plus 2 equal to 7 3s are 21 ಆಗುತ್ತೆ. So therefore 2x equal to 21 minus 2 ಅಂದ್ರೆ 19. Therefore x equal to 19 divided by 2. Similarly we get 2y plus 3 equal to 15. So that is 2y equal to 15 ಅಲ್ಲಿ 3 ಹೋದ್ರೆ 12 ಆಗುತ್ತೆ. So therefore y equal to 6. Therefore y equal to 6. So therefore the ends, the coordinates of D, it is equal to x comma y, that is 19 by 2 comma 6. So that is the coordinates of, that is the point, midpoint of BC, that is D. So D equal to 19 by 2 comma 6. So coordinates of D. So now we are going to solve another example. If 0 comma 0 and 2 comma 0 are the two vertices of the triangle whose centroid is 1 comma 1. Find the area of the triangle. Find the area of the triangle. So again you express the given points with alphabets and you draw the figure. Then you can
easily identify how you can solve the given data. Now, the two vertices of a triangle are given. You take the one vertex as the origin given as, and you take another vertex as 2, 0, and here the centroid is given. We have to denote the centroid of a triangle by G. It becomes 1, 1. We have to find the area of the triangle. Again, you draw the figure. You can easily identify the coordinates of B is 2, 0. So now this is the third vertex. Here G is given. ನೋಡಿ A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, B ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, G ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So ನಮಗೆ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ that is 3 times ಇದೆಲ್ಲ ಏರಿಯಾ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. This area both are same. ಈ ಮೂರು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ GAB it is equal to area of the triangle GBC as well as it is equal to area of the triangle AGC. ಮೂರು ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗಳ ಏರಿಯಾ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ therefore ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABC ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲಿನ ಏರಿಯಾ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ G ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, B ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, G is 1, 1. So ಹಾಗಾಗಿ area of the triangle ABC is nothing but thrice the area of the triangle GAB. So GAB triangle area ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕಂಡುಹಿಡಿದು, so then it becomes area of the triangle here. So area of the triangle ABC it is equal to thrice area of the triangle GAB. So that is equal to 3 into area of the triangle GAB. ಇದು x1 y1 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ x2 y2 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ x3 y3 ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. half into x1 into 0 into any number is 0, x2 value 2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2, that is 0. Now this is equal to 3 by 2 into, so ಇದು ಒಳಗಡೆ ಭಾಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಬರುತ್ತೆ, 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. That is area of the triangle, that is triangle ABC is nothing but 3 square units. So iduna competitive part ಕೇಳ್ತಾರೆ. So this question, ಈ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಅವರು ನಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So here ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, that is we have to find the image or the reflection of a given point. It may be in any quadrant. We have to find its image. So in the x-axis and y-axis, that means with respect to the co-ordinate axis. That is another concept here. So we have to know that. So again, which is used in the competitive part. That is to find the image. The next one is to find the image or reflection. ಎರಡು ಒಂದೇನೆ, or reflection of the given point in co-ordinate axis.
in the coordinate axis. So we have to find the image or the reflection of a point, given point, so in the coordinate axis. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಸ್ಗಳು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಈಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಸೊ ನಾವು ಯು ಡ್ರಾ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೇನೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರಾಂಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ reflection of the image. Suppose the given point is in the first quadrant. Now the image of that point, ಯಾವಾಗಲೂ x ಮತ್ತೆ y ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ, ಅದರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ವಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಸ್ ಎ ಮಿರರ್ ಅಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್. ಸೊ ಇದು ಪಿ ಆದ್ರೆ ಇದು ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ so we have minus y. So therefore the image or the reflection of the point in x-axis is x comma minus y. Here to get the image of any point in the x-axis we have to keep the x coordinate as it is. We have to change the sign of y. We have to change the sign of y, then we get the image or the reflection of the given point in x-axis. So similarly, the image or the reflection of the point in the y-axis ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು y-axis it just like acts as a mirror. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಹೌದಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇದರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ವೈ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎರಡನೇ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗಳು ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸೈನ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟಿನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅನ್ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದರ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇದು ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಇಮೇಜ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೈ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಅವಾಗ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಇದರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಇದರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ತರನೇ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಇದರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆರ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆರ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪಾಯಿಂಟಿನ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಅದರ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಇಮೇಜ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸಿನ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ find the image or the reflection of the point. That is
to get the image, to get the reflection of any given point in x-axis, comma, we have to keep x coordinate as it is, x coordinate same, and change the sign of y coordinate. Sign of the y coordinate. So similarly, to get the image of any point in y-axis, comma, we have to keep y coordinate same, and change the sign of, and we have to change the sign of x coordinate. So that is the concept that we are going to use to find the reflection of a point in the coordinate axis. So that is the concept used to find the reflection or the image of the point in the coordinate axis. So now here, that is we have to let us solve some of the examples based on this. That is, so one example todana, that is the image of the point -3, -5 in x-axis. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, x-axis ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ in x-axis is x coordinate ಅನ್ನ as it is ತಗೋಬೇಕು, y coordinate sign ಅನ್ನ change ಮಾಡಬೇಕು. We have to keep x coordinate as it is. We have to change the sign of the y coordinate. ಅದೇ ತರನೇ y axis ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಇಮೇಜ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ y coordinate ಅನ್ನ ಸೇಮ್ ತಗೋಬೇಕು, x coordinate ಇನ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. You take another example. The image of the point, you take it as that is 3, -8 in ನೋಡಿ, x-axis ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಇಮೇಜ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅದರಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅನ್ನ ಸೇಮ್ ತಗೋಬೇಕು, y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರನೇ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಇಮೇಜ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ತಗೋಬೇಕು, x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅನ್ನ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್, ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ -3, -5. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮಿರರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. -3, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ y ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮಿರರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ x ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, y ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅನ್ನ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ y ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಆ ತರ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇದರ ಬೇಸಿಕ್ ಏನ್ ಐಡಿಯಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ examples on the area of the triangle. So area of a triangle alli name formula already gottide, that is delta ABC if x1 y1 x2 y2 and x3 y3 are the vertices of a triangle, then the area is given by the formula. So already you are all familiar with this formula. So that is the area of the triangle ABC. So ಇದು formula ಇದೆ. So if idrallene area of the triangle ABC equal to 0, it implies that A, B, C are collinear. Conversely, if the given points A, B, C are collinear, then area of the triangle formed by those 3 points, it will be equal to 0. So these two formula as well as the concept you should know while solving the area of the triangle. We know that while solving the problem, if we get the area as negative sign, with the negative sign, we know that area, distance, volume, so they are always positive, and hence, so while when we find the area, if we get the negative sign, we take the absolute value, the modulus apply ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಗೆ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಕೆಲವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನಿಗೆ ಬರೀತೀವಿ. ಅಂಡ್ hence while solving the problems when the area is given, ಸೊ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ ನಾವು
ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಥರದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ 3 ವರ್ಟಿಸಸ್, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗಳ 3 ವರ್ಟಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಏರಿಯಾಗೆ ನಾವು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡು ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡನ್ನೂ ತಗೊಂಡು we have to write both the values. So while finding the unknown value. ಸೊ ಈಗ ಅದರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎರಡೆರಡು ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ, ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ formed. We have to find the area of the triangle. So formed by the points. So by the points A, the first vertex minus 3, 0, ಎರಡನೇ vertex 4, minus 1, and the third vertex is 5, 2. And also we have to find the length of the altitude. Find the length of the altitude. Altitude means perpendicular, which is drawn from the vertex A. That is the vertex A. We have to find the area of the triangle. So the vertices are given here, as well as we have to find the length of the altitude, so which is drawn from the vertex A. So A vertex is minus 3, 0, second vertex 4, minus 1, and the third vertex is 5, 2. Altitude andre perpendicular adu. So draw AD perpendicular to BC. First area of the triangle ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅದರ ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು x1 y1 ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು x2 y2 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು x3 y3 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ 1/2 into x1 into y2 minus y3 ಅಂದರೆ 2 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ x2 into y3 minus y1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ x3 into y1 minus y2. y2 negative ಇದೆ, it becomes positive. Close ಮಾಡಿ. That is equal to half of, ನೋಡಿ minus 1 minus 2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು minus 3, minus into minus plus 9, plus 4 2s are 8, ಇದು plus 5. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಏನು ಹಾಕೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಹಾಕೋಬಹುದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ 9 plus 8 17 plus 5 ಅಂದರೆ 22. That is 22 divided by 2 equal to 11 square units. So this is the area of the triangle. Now we have to find the
length of the altitude. Length of the altitude ಅಂದ್ರೆ AD ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. So here we have to use the basic formula where you have learned in the lower class, that is area of triangle ABC. It is equal to half base into height. Base is BC, the height is AB. So ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಲೈನಿನ ನಡುವೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇಂದ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಲೈನ್ ನಡುವೆ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ. ಸೊ ಆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಅದರ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್, ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 2 times area of the triangle ABC, it is equal to, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು AD, BC ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ it is equal to AD. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು BC ಸೈಡ್. ಇದನ್ನ BC ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು then you substitute the values in this equation. B ಮತ್ತೆ C ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. B ಮತ್ತೆ C ನಡುವೆ BC equal to root of 5 minus 4 XX coordinate difference ತಗೊಳ್ಳಿ plus Y coordinate 2 minus into minus plus 1 whole square. Now this is equal to 5 ಅಲ್ಲಿ 4 ಹೋದ್ರೆ 1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ, 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 1, 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 9, that is equal to root 10. So BC ಗೊತ್ತಿದೆ, ಏರಿಯಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So therefore, substituting in equation 1 we get AD length is equal to, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ 2 into area of the triangle. Area of the triangle 11 square units ಬಂದಿದೆ, divided by BC. BC ಅಂದ್ರೆ root 10. ಯಾವಾಗಲೂ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ 10 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ರೂಟ್ 10 ಇಂಟು ರೂಟ್ 10. ಸೊ ಅವಾಗ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 22 ಇಂಟು ರೂಟ್ 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ 10 ಇಂಟು ರೂಟ್ 10 ಅಂದ್ರೆ 10 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 11 ಇಂಟು ರೂಟ್ 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ 5 ಯೂನಿಟ್ಸ್. So that is the altitude of the triangle is 11 root 10 divided by 5 units. So that is how we have to find the altitude or the length of the triangle. So when the 3 vertices are given. So andre area of the triangle ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇಂದ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೋ ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ನ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಟ್ವೈಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನಾವು ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ we have to find K. ನೋಡಿ K ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. We have to find K.
have to find the value of k if we have to find the value of k if the area of the triangle formed by the points first point k comma 0, second point minus 1 comma 2, and the fourth point is 4 comma 3 is 12 square units. So is 12 square units. We have to find k. So in the area of the triangle or kottidare, so we have to find the value of k. K value na ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಿದ್ರಲ್ಲಿ. So now area of the triangle is given as 12 square units. You take the first vertex as A, k comma 0, x1, y1. The second point minus 1 comma 2, x2, y2, and C it is given as 4 comma 3. You take this as x3 comma y3. Also it is given that area of the triangle ABC equal to 12 square units. Now you write the formula, that is area of triangle ABC equal to half of x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. Now, so ಇದಕ್ಕೆ actually formula ಗೆ modulus ಇರುತ್ತೆ 2 into area of the triangle is 12. Actually ಇದು ಇಲ್ಲಿ modulus ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು modulus ತೆಗೆದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ plus or minus ಹಾಕಬೇಕು. Modulus ಇರುತ್ತೆ actually. So that is 2 cross multiply ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, area substitute ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. That is equal to x1 value is k into y2 minus y3, 2 minus 3. x2 is minus 1 into y3 value is 3 minus 0. x3 value is 4 into y1 value is 0 minus y2 value is 2. Now 2 minus 3 andre idu minus 1 into k, this is plus or minus 24 equal to minus k minus 3, next minus 8. So now this is equal to minus 11 minus k, that is plus or minus 24. k na ee kadege ತಗೊಂಬನ್ನಿ, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ. Therefore k equal to minus 11 plus or minus 24 ಮತ್ತು ಅದೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಂಡು k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮೈನಸ್ ತಗೊಂಡು k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀರಿ. ಸೊ k equal to minus 11 plus 24 or k equal to minus 11 minus 24, that is k equal to 13 or k equal to minus 35. K equal to 13 or k equal to minus 35. K equal to minus 35. Next question.
So if x comma y is a point, this is one of the competitive part problem here. So let us continue in the next session, that is about the problems based on the let us continue in the next session.